The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 080090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 080090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the Mighty Drive Show. My name is Edgar Matthew Karuhanga. Today is the 28th day of February 2023. That means we are at the end of this particular month. Tomorrow we shall be ushering in a new month, and that month will be March. That means we have taken over the first quarter of this particular year. Welcome aboard from wherever you're watching us from. Everybody who's watching us from as far as
United States of America, those who are watching us from Dubai, those who are watching us from various places, Middle East. There are those that watch us from Germany, Europe. Thank you so much for tuning in each and every day to make sure that you break down having a conversation with Uganda. My name is Edgar Matthew Karuhanga, and this is The Mighty Drive. The Mighty Drive airs every Monday to Friday, starting from 8 a.m. to 10 a.m. We're always here having a conversation with you guys, informing you about things that may have happened in Uganda and the rest of the world that maybe you may have missed or you did not really comprehend. Welcome aboard, and this show, as I've told you, airs every Monday to Friday starting from 8 to 10 a.m. and it's not the only show that airs on Digitalk TV. We have various shows. We have the Hotline show that happens every Monday, that is in the evening from 7 to 9 p.m. It is the English version. We just hold political leaders there. We have various shows. Tekachi is always there. Afrolink is there on Wednesday. We have or the Voltage show that comes on Friday, the Diaspora Link on Thursday, that is 5 p.m. We're always here having a conversation. On Saturday, we talk about the Snap Talk show. There is the Interface show that happens every Saturday. So please do tune in each and every day to make sure that you are in sync with our programming. And in case you want to know anything about Digitalk TV, feel free to just send us an email, or you can log onto our social media platforms. We are at The Alternative Uganda, that is on Facebook, at Digitalk TV. Still on Facebook. Then we have The Alternative Yuga, that is on Twitter, and then on YouTube we are still at The Alternative Uganda. So please do send in some of your messages and your remarks, and we'll be able to just get back to you. In case you want to advertise with us, you have a product that you would like to be advertised right here on Digitalk TV, feel free again to just go through our social media platforms, or you can call the programs director of this particular institution, Mr. Mokose Arnold Anthony. His number is 0701-800-212, and you'll be able to get in touch with him. For the benefit of our Luganda speakers, mbaniriza nnyo ku show yaffe enenganzi bagiyita The Mighty Drive, ebeerawo buli lunaku lwa bbalaza paka ku lunaku olwokutaano okuva ku ssaawa 2 paka ku ssaawa 4 ez'okumakya. Tubeerawo wano nga tunyumyamu nammwe buli kimu ekiba kigenze mu maaso mu ggwanga, nga tukikubiganyaako ku birowoozo, nga tulaba ku ngeri gye tusobola okuba nga tukyusaamu eggwanga lyaffe. Nze Edgar Matthew Karuhanga okuba nga nkuweereza nga nsinziira wano ku Digitalk TV. Tuli Makindye Lukuli sub-county awo, osobola okuba nga otusangawo nga wakayisa ku ka water pump oba oversides eri e Makindye, oyisa ku water pump ye Lukuli nga wakambuka bwoti ku mukono gwo ogwa ddyo, oba osobola okulaba Digitalk TV. oba oversides eno ebuziga munyonyo then Konge, osobola okuba nga otusanga nga wakayisa nga wakakkirira bwoti oyisiza ku Ndusa petrol station oba ku we bayita Nanganda awaali omuwafu, okkirira mu bukkirizi katono ku mukono gwo ogwa kkono, oba olaba Black Gate, osobola okuba nga ojja n'otuchekingako n'otubuuzaako ng'oyagala okuba nga olanga naffe, naawe osobola okuba nga okolagana wamu naffe. Olunaku luno olwaleero tugenda kuba twogera ku nsonga nnyingi, era omugenyi waffe bamuyita omwami Semukuye Jonah. Ono nno ye chairman wa DP oba Democratic Party wali mu Ntebe sub-county. Tugenda kuba tunyumyamuko naye ku ngeri gye bagenda okuba nga basuubira aba DP, bagamba basuubira okufuna political transition mangu awo. Ebino ebigambo byayogeddwa minisita wa constitutional affairs ate president general wa Democratic Party omwami Nobert Mao yabyogeredde wiiki ewedde ku press conference gye yakoze, nakakasa bannayuganda nti bo ekya political transition nkyo kijja kubaawo, oba bayagala oba tebaagala, naye embeera ki mwe kinaba kibeereddewo. Will it be a violent mean oba will it actually be a democratic process? Ekyo ffenna teryakimanyiiko butuufu bwakyo, naye katulinde tulabe engeri gye tunaatambulamu. So olunaku olwaleero omwami Semukuye Jonah tugenda kuba tunyumyamu naye paka ssaawa zigenda kubeera 4 ez'okumakya. Twogere ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga ne DP yennyini bayimiridde ku ki. Ekibiina abamu bagamba omwami Nobert Mao akyesibyeko, abalala bagamba nti Nobert Mao ye mutuufu alina okuba nga atudde mu ntebe eyo, abalala bagamba ate ekibiina yakitunza NRM. Bino byonna birekawa Democratic Party, birekawa abaali abawagizi ba Democratic Party at the end of the day. Byonna tugenda kuba tubinyumyamu olunaku luno olwaleero.
nga tuvuddeko kaawo ew'omwami Semukuyu so temusubwa eno tugenda kutandika wali kusawa ndoza nga 2:25 agenda kuba negattako wano naye nga tetunabatuukayo eyo munzikirize nsooke ngendeko mu mawulire agasinze okuba nga gatambula mu ggwanga Uganda n'amawulire amatono agavaako wali ebweru w'eggwanga. Tutandike n'ekitongole ekya judiciary oba the judiciary arm of government emigozo bano gikyagenda mu maaso mu judiciary mujjukira omukyalo ono Justice Kisaakye eyaliko omu ku ba Supreme Court judges mu ruling eyali egenda mu maaso wali mu musango gwa Robert Kyagulanyi ng'avaasinga President Yoweri Kaguta Museveni mwe yali agamba nti n'akalulu ka 2021 tekaali ka mazima era kaalimu embeera etaali nnungamu bulungi. So mu mbeera eyo twalaba Justice Kisaakye ng'afulumizza kye bayita minority report oba verdict gye yawa ng'omulamuzi omu ku Supreme Court. Jjukira abalamuzi bano babeera 9 so bonna balina okuba nga basalawo ku nsonga eyo buli omu n'awa ensala ye ku musango ogwo. Omukyalo tebamukkiriza kubanga awa ensala ye era n'agamba nti Chief Justice Alfonso Winyiddolo yavaayo n'aconfiscating oba n'atwala alipoota ye gye yalina okuba nga awa abantu. Okuva olwo omukyalo ono abadde afuna obuzibu bungi naddala wali musiga eddamuzi yatandika nga permanent secretary Pius Bigirimana ndoza omukyalo ono yasalako allowances ze n'emisaala gye egyali gimukeepingira mu mulimu ogwo okumala kati omwaka mulamba. So Judicial Service Commission yavuddeyo olunaku lw'eggulo ne recommendinga nti omukyalo ono agibeemu obwesigwa oba bamugyewo oba emisango gye baali bamutaddeko oba bye baali bamusibako byali bituufu. So Judicial Service Commission ewadde recommendation oba esazeewo omukyalo ono babenga bamusidelininga mu mbeera eyo. So wetwogerera nga Justice Kisaakye era ndoza practically talina mulimu guli awo wadde she's one of the senior judges that are on that particular panel. Omukyalo ono abadde mu Supreme Court okumala ndoza emyaka kati giringa mu 13 kubanga yali enrolled kakiiko ako oba ku siga eryo oba mu kooti eyo ndoza mwaka gwali gwa 2010. So egyo myaka 13 omukyalo ono ng'abadde ku Supreme Court eyo oba part of the Supreme Court judges. So mu mbeera eyo bannayuganda abamu bagamba ebyasinze okuba nga biremesa omukyalo ono ndowooza kwe kubanga yalagako oludda oba okuba nga agezaako oku-empathizinga ne opposition naddala bali aba NUP ng'agamba embeera gye baakoleramu akalulu teyali nnungamu nnyo era yali ali ready okuba nga awa minority verdict oba judgment eyiye wadde bagimulemesa. So okuva olwo ndowooza ne office abadde takyaza accessinga wali ezize. So omukyalo ono wetwogerera nga ye ekintu kyekyongedde okuba nga kikaluba katulire tulabe president oba anateekako omukono ku kiwandiiko kino ekigenda okuba nga kijjako omukyalo ono obwesiga oba nga kimuggyako obwesiga wali mu Supreme Court. Katulire tulabe ye Justice Kisaakye bigenda mu maaso mu saidi eyiye. Ziri eddakiika 12 ze zaakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Nze Edgar Matthew Karuhanga okuba nga nkuweereza enkya y'olunaku olwaleero nga tuvuddeko kaawo katugende ku wali mu kibiina kya NUP, ANT ne FDC. Omwami Tangodde oyo nono yakulembera ebyokulonda mu kibiina kya National Resistance Movement yagambye nti NUP ne ANT be bagenda okuba nga bamalawo FDC. Omwami ono yabyogedde oluvannyuma lw'akalulu kali akabadde esserere bwe twalabye nga independent mutabani wa Okabe omwami Omodingo Okabe yennyini mutabani we yasobodde okuba nga awangula akalulu ako n'obululu emitwalo gumu n'obululu omutwalo gumu n'ekitundu yamuddiridde munna NRM yasobodde okuba nga afuna obululu omutwalo gumu 13. Ye Tangodde yavuddeyo n'agamba nti ba ANT ne NUP engeri gye bajja mu political space bagenda kuba nga bali awo FDC. Kino nno omwami ono kyayogerako ndowooza si bulimba yadde amazima gali nti wetwogerera nga ekibiina kya NUP kyekirida on opposition era ekifo ekyo kyali ekya FDC okumala akabanga ndowooza okumala ebisanja nga bina FDC ebadde yekulembera opposition mu ggwanga lino erya Uganda naye okuva NUP we yajja
map twalabanga abasajja bano aba FDC bagwamu nnyo ku maanyi. So Tango Doi yabadde nga akudaalira bonna abakkiriza mu kibiina kya FDC ng'alinga abagamba nti kati mwe mwaggwa ku mpagala bannammwe bye bagenda okuba nga beeyagala. So kiki kigenda mu maaso n'omwami Tango Doi. Naye Tango Doi nno emisango mingi gye bamutaddeko naddala egikwataganya n'ebintu by'obululu buno. Tango Doi yabadde tali really so straight mu mbeera eyo. So ebifaananyi ebyo byolabye ebya Kyagulanyi ne Mugisha Muntu ng'ogasseko candidate Alice Alaso, ebyo nno bikulagira ddala engeri NUP gyebadde yeegasse mabegakaawo mu kalulu ako kennyini yeegatta neewagira omukyala Alice Alaso ku mbeera eyo, wadde unfortunately Alice Alaso teyasobodde kuba nga awangula akalulu k'esserere. Bye bigenda mu maaso mu ggwanga era mu political parties ez'enjawulo. Ye Tango Doi ndowooza naye asooka agenda atereeze ku closet ye kubanga naye mu NRM ebintu tebibadde birungi nnyo kuva mu bululu bwa by elections abeera n'ekizibu. Ndowooza ne mujjukira ne mukali akamakerere convocation Tango Doi yaliyo, era Tango Doi bamuteekako emisango mingi okubanga yavuluga akalulu ako akabaliko ba student b'essettendekero wa Makerere University. Tango Doi mwami atatera nnyo kubanga yeerya ntama mu bigambo by'aba ayogedde mu mbeera bwetyo. Ndowooza tuveeko kaawo tugendeko nga tetunafuluma muko wabweru w'eggwanga. Wano mu ggwanga waliwo omwami yakakasizza okubanga yahayarinze omussi obanga yapangisizza hitman, omuntu atta ku lw'ensimbi. Yampangisiza asobole okuba nga ajjawo omwana we oba nga atta omwana we gwe yafuna oba gwe yazaala mu kizibwe we. Kizibwe abeera cousin. Kati omwami yazaala omwana mu cousin we, kati kyeyasazeewo kubanga kiyinza okuba nga kirabika bubi mu society, yasazeewo omwana ono amufunire omutujju oba omuntu asobola okuba nga amujja mu bulamu buno obwensi. Maybe ng'alowooza kino kijja kuba nga kimumalako esswalo ery'okuba nga yeegatta ne kizibwe we ne basobola okuba nga bafuna omwana bw'ati. Nno embeera gye tulimu ennaku zino weetegereza nti nno there are increasing cases of incest oba waliwo emisango mingi oba ebikolwa ebyokuba nga abaana beegatta ne baganda baabwe ebibadde nga byeyongera mu ggwanga lino erya Uganda. So ekyo kitubagamba abazadde tubeere extra vigilant. Ennaku zino there are a lot of incest cases that have been recorded mu ggwanga, especially in society. Abaana kizibwe osanga kizibwe nga yeebase ne kizibwe we, n'osanga taata nga yeebase ne muwala we. Oluusi ng'ebintu tebituweesa kitiibwa ate nga bintu bituswaliza ddala ng'abantu. So mu mbeera eyo tusaba buli omu oba omanyi nti nno embeera eno naawe togyagala, ndowooza kola kyamaanyi abaana bo busobole okuba nga obakuza nga instillingamu virtues zino okuba nga nabo bamanya nti embeera eno basobola okuba nga bagyenganga, basobola okuba nga babirekeraawo ebikolwa bwebiti kuba biba bituswaza ng'abantu. Ndowooza nga tuvuddeko awo. Waliwo akakiiko ndowooza katandise, in fact it's a probe. Ndowooza mujjukira emisango egyaliwa, in fact misango negwa musango wadde abagulimu tebasobodde kuba nga bakwatibwa. Waliwo baminisita abamu abakozesa amabaati agabaweebwa okuba nga bagagabira abantu b'e Karamojja, bo basalawo bageddize, abamu bagateeka ku biyumba byabwe eby'enkoko, abalala tumanyi kye bakozesa mabaati gano. Naye otwogerera nga batandise okuba nga banoonyereza ku baminisita omwenda abagambibwa okuba nga baali mu buvuyo buno obw'okuba nga beddiza amabaati agaali ag'abantu b'e Karamojja. Mu mbeera eyo batandise dde okuba nga banoonyereza ku bantu bano na mu mbeera ki. Naye nze neewuunya kati okunoonyereza kwaki kubanga tulina baminisita abali on record okuba nga baavuddeyo ne bakakasa nti nno ekituufu amabaati baagakozesa baagatwala. Oli wabakkiriza omusango gwe oba ekimuvunaanya oba kye bamuvunaana, ndowooza ekiba kiddako kubeera kye bayita sentencing oba judgment oba ruling. Ndowooza babasalira omusango basaze tugambe oba banaaziza amabaati oba banaagenda basuleko mu nkomi okumala akadde akagereddwa oba simanyi, because kati okugenda n'okola probe ng'ate the facts have been already ascertained. Ndowooza kale fo
for just saying to do something without a benefit of doubt, ndowooza kabanoonyereze naye nga buba minisita abaagambibwa okubanga baabulankanya amabaati gano oba baabulankanya amabaati gano bo baavaayo ne bakkiriza ensobi yaabwe ne bakkiriza embeera kye baakola era bo tebakiinaamu buzibu bwonna. So ndowooza abanoonyereza batandikire ku eryo essa lyennyini bali bakkiriza. So tuddako ki amabaati gaali genkanawa, how worth were they, baali bakimanyi nti baali balina gatwala Karamoja oba baali babawadde instructions ndala, byonna babimanye, then bano abantu babasalire. Ndowooza kijja kuba kya example nnungi naddala baminisita we bati baba bakangavuddwa ku lwa embeera eno, kubanga twogerera nga corruption cases zo zeeyongedde mu ggwanga. Ndowooza every year olaba mbu Uganda is one of the most corrupt countries in Africa, era this is subject to being fact checked. Abanoonyereza mu kinoonyerezeeko kumpi buli mwaka corruption scandals zamujjukira ali baatugamba Auditor General nti no more than $1 trillion is lost due to corruption every year. Nti abutabalika akasuka mukatabalika buli mwaka kekabulizibwa mu mbeera eyo. Ate awo twogera ku ssente ezibazibbiddwa naye tetwogedde ku bantu ba overpricinga bintu. Ndowooza mwawulidde embuzi wali ze baaguze $880 buli mbuzi. Really? For a government? Okay. Wali ezicosting eyo naye ate oba oyagala kugula oyagala kugula in bulk, lwaki ogenda kugula embuzi nga buli mbuzi ogiguze $880 eja Uganda? $880 zibeera nga katugambe dola nga 270 oba 3. Like $270 per goat. Ekyo kiba kitegeeza at the end of the day sente nyingi z'oba otaddewo nga tetumanyi nti osobola ofuna embuzi emu ku mitwalo ndowooza nga 15. Ekinene nnyo $20 oba osobola okuba ng'ofuna embuzi. So zino embuzi zetugula $880 bano nabo beetaaga okuba nga banoonyerezebwako. Ndowooza Auditor General ekyo nakyakiteeke mu birowoozo bye, because obubbi bw'ensimbi mu ggwanga lino erya Uganda bweyongeredde ddala era twetaaga tube nga tubukolako ng'amateeka bwe galagira. Naye abagakwasa ndowooza mujjuka President Museveni yagamba recently nti ekirungi babba naye baziteeka wano kwegamba kintu ya Uganda byewuunyisa. Ntera nnyo okwogera nti waliwo yali agamba nti Kyagulanyi assa abaana b'abendi naye nga ye avudde ku assa abaana, atta abaana ali ku assa abaana. Ate onatta ye tumugambe ki? Because kale oli tetuganye ye ayinza okuba abassa naye waliwo ali mu kubatta ye, omusango tegulina kubanga guli ku ye mu mbeera bw'ekyo mu kifo ky'okuguteeka. We have as a society omuze gw'okubanga tuteeka the blame on the victims. Weetegereza omuntu aba akwatiddwa obanga bamutuusizaako ogw'obuliisamaanyi n'olyoka omugamba ate ggwe lwaki wayambadde wootyo oba n'omugamba lwaki wadde otambula ekiro, naye nga weerabidde nti nno ono yes yayinza okuba yadde atambula ekiro naye tekitegeeza nti oli ajja amukwate, right, oba amurapinge. Oli waba ayambadde bubi gwe kitegeeza oli waomusanga nga ali bwerere ogenda murapinga murapinzi. Ndowooza ensonga tube nga tuzitunulamu ng'eggwanga tulabe engeri gye tusobola okwekulaakulanyamu mu mbeera eyo yennyini. Ziri eddakiika 22 ze zaakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Ndowooza twangwemu kuba ndaba akadde katutwala kantindiggwa. Museveni ali mu South Africa wetwogerera. Omwami oyo President Yoweri Kaguta Museveni ali mu South Africa, yagenze kubanga ayogeza mu kusaka kyetuba twogera, because President buli wava mu ggwanga aba agenze kusakira abantu be. Agenze kwogera n'abantu naddala aba business class abali eyo. Musajja bangi abalina ensimbi mu ggwanga eryo erya South Africa. Ali mu kibuga ekya Cape Town era agenda meeting abantu ab'enjawulo, ba entrepreneurs ab'enjawulo, ba investors ab'enjawulo abasobola okuba nga bainvestinga omusimbi gwabwe mu ggwanga erya Uganda. Twogerera nga Museveni yamaze dde okuba nga attachinga down mu South Africa. Mu mbeera eyo yennyini South Africa nga tetunavayo, Uganda Netball Cranes, congratulations, finally bagenda kuba nga beetaba mu World Cup egenda okuba nga taking a place mu mwezi ogw'omusanvu oba gwa July omwaka guno gwennyini. Wali mu Cape Town era mu ggwanga erya South Africa. Jjukira Uganda Netball Cranes baali bateekebwako envumbo because taking a part in the qualifiers for the World Cup. Wadde already baali qualifying naye balina okuba nga taking a part in
the qualification games endala naye tebasobola kuba nga bazeetabamu nga bagamba oba tebalina nsimbi tetuli sure ku ekyo naye nga babateekako ban oba babateekako bagiyita batya fine yali ya mitwalo 2 eja paundi. Uganda neyapiringa negamba emitwalo 2 banaye gye mututeekako tetugirina eja pound, so basobola okuba nga basalako ensimbi ezo ne babateeka ku 5,000 eza pounds baba basasula okuba nga bamisinga qualifications za World Cup. So basobodde okuba nga basasula zino 5,000 era wetwogerera nga abaana bagenda kubeera mu Cape Town mu kibuga mu ggwanga erya South Africa nga beetaba mu World Cup egenda okuba nga egenda maaso mu ggwanga eryo. So congratulations Uganda Netball Cranes, bano abakyala basambye nnyo bazanye nnyo omuzannyo gwa netball. They have really made Uganda proud. Ne mu World Cup ewedde yali mu Birmingham mu ggwanga erya UK nawo baaliyo. Olaba nti omuzannyo gwa netball gubadde gutunze nnyo Uganda. Kasemba ndoza twakuba Northern Ireland oba Australia, one of the two some of the biggest netballing countries in the world. So olabye nti Uganda wetuwanga number top 5 mwetuli mu bataano abasinga okuba nga bakyanga guno omuzannyo gwa netball. So kibeera kya ssanyu nnyo okuba nga tusobola okukakasa nti abaana baffe bagenze mu mbeera eyo. Ondoza malirize n'aba District Service Commission. Aba District Service Commission bagamba waliwo ekizibu, balanga emirimu egy'okuba nga abantu bajja ba taking a part mu mirimu egya gavumenti naddala ku district level, naye emirimu gino gisangibwa nga ate waliwo already abantu abagirina oba abagifunye dda. Bagulanga mu newspaper applying nze naawe, naye nga ate already abalanze bafunye dda omuntu agenda okuba nga akola omulimu ogwo, naye nga kiringa okulanga bakukolanga tugambe katasi oba kutuusa mukolo mbuno twalanze, naye nga already balina abagenda okuba nga bafuna emirimu egyo oba bafunye dda emirimu egyo. So mu mbeera eyo bannayuganda bangi balaze obutali mumativu bwabwe ku ngeri abantu gye bafunamu emirimu mu gavumenti. Teri modi ya simba gyosobola okugamba nti no applyinga bwoti osobola okuba nga oze mu gavumenti. Most of the times abantu abakola mu gavumenti be bantu nti waliwo munne ali already mu gavumenti n'amukubira naga waliwo omulimu jangu okole guno oba guno omulimu ngu reserving dono naye nga bino ebintu si birungi. So ekyo kyekyavuddeyo wali mu District Service Commission. Those are some of the findings ze twategeddeko mu mbeera bwetyo. Olunaku lw'enkya tugenda kuba nga tulaba FA Cup egenda kuba ekomawo mu mupiira gw'e Bulaaya, era Manchester United agenda kuba nga azanye ttiimu eno eya West Ham. Saawa ndoza zijja kuba 5 ez'ekiro. Temugusuwa omupiira ogwo gugenda kubeera mupiira munene nnyo. Manchester United ye ttiimu yokka wetwogerera mu Europe eri mu competition zonna ennya ze yasettinga out okuba nga competinga in the first competition yamaze dda okuba nga ekiwangula ekikopo kya Carabao. Bawagizi ba Manchester United bonna baloota okuba nga basobola okuwangula ebikopo byonna ebina at the end of the season. Bali mu kikopo ekya Europa, bali mu kikopo ekya Premier League, bali mu kyakusatu, bali mu kikopo ekya FA Cup, then already ekya Carabao Cup bamaze dda okuba nga bakiwangula. So yeah, ndowooza geega amawulire gokka gensobola okuba nga mbatuusako okuba ndaba akadde katutwala kanti ndigwa ziri 27 ze zaakayita ku ssaawa 2 ez'oku makya. Nze Edgar Matthew Karuhanga tugenda kuba nga tuwummulamu wetukomawo. Ngenda kubeera n'omwami Semukuye Jonah, ono nno ye chairman wa Democratic Party wali mu Ntebe sub county. Tugenda kuba tunyumyamu biki ebigenda mu maaso mu Democratic Party era nga wetugattamu ku current affairs biki ebigenda mu maaso mu ggwanga lino erya Uganda. Please do tune in, togenda wantu wonna weefunira akakopo ka chai tula ne earphones zo mu matu. Gwali mu taxi nkutumiddeko, gwali ku bodaboda nga nawo oli mu kutulengera nkutumiddeko, gwatudde mu kitanda kyo nga togenda nakola nga bwewesi ogenda kwesiibira waka nga okirinze, naawe nkutumiddeko mu mbeera yennyini. Mwebale kubanga mutuninze in wano ku The Alternative Uganda ne ku Digitalk TV. Mwebali eddala okuba nga mutwegesa obwenyi paka essaawa zino zennyini. Katuwummulemu katono, wetukomawo tugenda kuba tweyongerayo n'emboozi ya The Mighty Drive.
The alternative Digitalk. Real issues, real talk. Looking for a pair of shoes? Let's Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Let's Up Stores on all our social media platforms. Let's Up, craft your own footprints. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two. Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704 11 1720. Spice Island, we treat your cravings. The alternative Digitalk. Real issues, real talk. nga nkuweereza ennaku z'omwezi ziri 28 omwezi gwa 2 omwaka 2023 twogereranga guno omwezi nagwo guweddeko oba guggwako leero so that means tumaze okukikinga off February oba olina bye wa planning okukola between January and February nga tonnabituukiriza ndooza kati eyo egyo gigenze kati how do you utilize the 10 remaining months okubanga okufuna kyetaaga okubanga ofuna emyaka giddukira ddala so be careful about that. Negatiddwako omukyala Faida omugenyi waffe Semukuye Jonah tanaba kubanga atuuka naye wanaaba nga atuuse tugenda kubanga tutandika emboozi yaffe naye ye omukyala Farida yamaze dda okubanga atuuse anekaanekanye mu lugoye simanyi oba ye bakkala ki naye erimu yellow kyemmanyi ne orange tukwaniriza nnyo Farida. Yeah, it's been a minute. You know, yes. Tiba mikwano musuze mutya oba mwasuze mutya kansobire nti ekiro kyabayisiza bulungi kyabaddemu akakuba we had a cold evening yesterday. Yabadde tetufavoring ffe abeefuula nti tuli basinga. Nnyo chai nekigwa. Onywawo chai n'ebinyeebwa kubanga byo byangu byakufuna. Ate tebibeera na repercussions maaso. Webali. Waliwo ebintu by'oyinza okwaganga birina repercussions maaso. So nakulwa leero sirina kwota obudere nina kalowoozo kagenda eri mmwe abaana ab'obuwala mumanyi muukana akadde tuli mu kulwanyisa homosexuality. So when a boy approaches you banaite mbakaluubiriza omwana wabendi agenda kwekyawa agende owaayi afune amwanguyira kyosanga oba bali babanguyira same sex oba kibeera just kintu kimu kize kya muntu gwe bakugana nga ogendawo ku same sex omuntu yekyawa nagamba osobola okukyano nga Farida nantawanyiza nnyo naye kangende ewa Harriet waliwo yabadde aze mu inbox yange ng'ayina endowooza ye nga ye ngagamba homosexuality has been here with us for the past years lwaki olowooza bagiwadde hype mweno era mukana akadde nze ndowooza oba is it intended bakitegedde kati maybe they've come to the realization of this what they call a vice. They've realized it now.
bulijjo kibaddengawo naye nga kireka tekifunanga budde oba limelight y'amaanyi kati kasita baategedde it's really something that is growing by the day ate naddala singa okitegeeza nti kibadde kikula mu bavubuka so abantu bagamba how do we actually fight this omuleetedde ezo zi theory zammwe ez'okuba mutogaana muntu tebabakaluubiriza don't play hard to get because abaana babendi bajja kwekyala bagende babe but you're not responsible for them. How sure are you that if you're easier they won't go? We are being responsible citizens, so whatsoever is bad in our societies. But why do I believe that everybody on how to solve it? Why do I believe that everybody should be given their own chance to do what they want? If it isn't involving minors, that would be okay. But in a situation where minors are involved, then a decision making doesn't entail on a person. Exactly, but Farida, when you were 15 years, weren't you making choices? Weren't you understanding things? On what particular things? On anything. That depends. On anything. I don't remember. Didn't you go to Sambu bars? Me, no. No, congratulations. At least you didn't. For me, at 15, I was going in bars. At 15, I don't remember making choices because they would bring me everything, the shoes, the clothes, everything. Yeah, but so where was I making there are those choices? choices you made that maybe not to steal, or maybe to date your young boyfriends. You're lying to the society when it's watching. At 15? Yeah, at 15. At 15 kids would date. 15 I was in senior 3. Senior 3 years. Yes. Senior 3 I was understanding. At that time that's when we used to like to look smart, smell good, put stockings and pull them up here. Yes, but I don't remember that. Moccasins za kaja. Because that's but you okay. Edgar, at 15, whether I choose to date or not, still if someone impregnates me, I will be the courts of law will actually take me as a minor. Exactly. Whether I made the choice or not. Whether the person who has impregnated me is also a minor. So that doesn't entail on whether I made a choice or not, because at 15 I am still a minor in the courts of law. Yeah, exactly. So even sometimes at 20 you've not really understood. But I feel like a person who's that age understands. Yeah, they do, but they need guidance. Yeah, that is actually true. Influence ebera nyingi nnyo, yagala okutwayinga everything because ka excitement ako you are just getting exposed to several things. So kati buli kimu you want to try it. That is where we need a lot of guidance because so inzo kolera menso. And many kids have made decisions. That is where you find abana abasinga okufuna embuto bazifunira senior 2, senior 3. And you find that in senior 4 mwana batandise okubanga asobola okugamba kiri kibi kino kirungi. They're starting to differentiate the good from the bad. So at that age omuzadde yali badde abawankizo nnyo mu bulamu bw'omwana we. Because it matters a lot. Abaana bano bagenda taking choices bo ezibasanyusa at 15 you do not care. Ne muzadde wo mulabanga mulabewo akugaana ebintu ebimu, so you start even to beef your mother. You have seen those abamu ng'agamba nze nja kuva ewaka ngende temunjagala. Abamu bavaawo. Temunjagala. Nze nange navaawo for a night. Navaawo for a night. When I came back my mother looked at me and said she was lost of words because I really went and I was like my mother is. So why did you stay where you went forever? I was there for a week where I went. They brought me back to my mother. My mother was like, east to west, you will always be here, whether you want or you don't. So when you say it in that perspective, I can agree with you. But I feel okay. Engeri gye tudirinzeemu n'omuze guno si engeri gye tulina okudiringana like. Nobody goes away from something when you force them to leave it. Yes. Okitegere wawo okozesa persecution nti kati you are threatening those things because these people, that's an orientation they feel they want. So I don't believe in this narrative of when you find someone who's gay, beat them, abuse them, because that's what we are. Chetuliko kati ennaku zino mu society wano abana bakyogera naye ku ground bana abantu bakubibwa. There is a last example, it was in Kenya, but Kenya is not far away from Uganda. We have really the same virtues. Bakuba omwana ali gene bamutta recently, 25 years old, very young man, because he was an LGBT activist. Ne bamukuba naye I believe
that's not the way to go. Because bana abantu oyinza osanga nabo kyebakola tebakyagala, right? Who is forcing them? Yeah, there are people who, maybe don't you have people who are addicted to something, they don't want that something, but they find themselves doing it. They're there. So how do you then deal with them in a more mature way? How do you love them into getting out of what they are in? Ekyo kyekino okwebuzanga society. Tutudde tutya tulowooze bana abantu yes omuze mweguli nga wona amanyi omwana wo nti omwana wa ino maybe obabbamu oluusi. Yes osobola okumukuba n'omudisciplininga naye how do you then talk to them and say okay, kyekyo kyengamba no everything naye twali mu ssomero we baatukubanga kibooko watuukanga nze banguwa emiggo egitali less than 20,000 from my primary emiggo tejakka wansi w'emitwalo 2 I got like it. Yes, attempted murder. I'm telling you, I was walloped. But the thing is, every time I was beaten, I grew the thick skin of like, okay, bajja kunkuba because you have gotten used to it, right? Yeah. So ekyo ky'ekintu kye baliko kati wobeeranga buli ssaawa oli mu kubeera violent towards these people obavuma. They are still human beings at the end of the day. They just chose boba asalawo bakole ekintu ekiri out of the ordinary. But what they are doing is not different from the person who's sleeping with their cousin. Trust me. Yeah. Ne cousin way. It is the same. Yeah. So it is okay to sleep with your sister and bad to sleep with a fellow man. What is the difference there? What's the difference there? What's the difference there? I'm surprised you no, the thing are is, comparing those two. The fact is, the sin you have committed is the same sin this gentleman is committing. You see, sin is sin. Exactly, that's what I'm saying. Why are we? Okay, this is fine. Not over exaggerating a sin yoli, right? This person is loving their fellow man or their fellow woman. It's the same thing you loving your sister and sleeping with them. It's practically the same. It's the same scene. No, don't say Ate masoga katonda nawe alinde mwebe bamu. Nabie. You are all going to the same fire. It is not No, but I'm telling you, okay, in front of God, all of you, you the thief, yes. You the one who's gay, all of you are the same person. You don't have the moral authority to talk to other person. And the other thing I also want to talk about, I know this is a minority idea. Many people don't like it, but for me, I'm a liberalist. The Zikiri is that everybody should have their own rights, as long as their rights are not infringing on the rights of others. If two individuals choose to go do their stuff, it is them. How does it concern me? That is their business. Like how nobody comes to my room to check how I do my business, right? Nobody comes to your room, Farida, to check how you do your stuff. Nobody checks the viewer's room there. Who goes in their room to see what they do? Nobody. They are two adults. They have made their decision. Let them do whatever they want. Do you ever sit and think whatsoever they are doing might influence the younger ones to emulate them? That is also true, but at the end of the day, everybody is living their own life. Nze obuzibu bwe nnina ku bantu abo is if they are doing their things mu cover nga tebabiteeka mu public for everyone to know I am a lesbian or I am gay, it would be okay. Naye bwe bavaayo ne painting their whole thing in public, now bagenda kufuna abantu abali innocent, the innocent minds okulowooza nti kye bakola kituufu. That is where the problem is. Seeing ababeranga these normal couples we get, we know no one knows what you're doing in your bedrooms. It is okay. Don't come out and announce manya we want our rights. Manya what tetulina kya fete twakutumayo. Gwamanyi wagenda yo ngomanyi teri rights obedi rights. Gwamanyi berayo kikunyigireyo. If you feel suffocated, get out. Don't come out to public to start crying for us. Okusinga because bule bachivayo, you see innocent mind eba nyangu nnyo ya manipulating. It is very easy to manipulate a young kid. Chovola babagamba nti bitambulira nnyo mu masomero. Because ekisooka abaana beetaaga obusente okubeerawo ku ssomero.
So kati ono bwajja n'akasente omwana alabira ddala, it is very easy okumanipulating. Kubanga obwongo bwe bubeera so innocent. Tamanyi ne kyayingiramu agamba anyway kambikolere nga kusomero nga mama wange tamanyi mwe natuuka ewaka. Nja kumbe it is something that is addictive. You cannot get away from it. Waba bakuba ne baba kubisa ebirayiro. Okiyingidde tokifuluma. I hear they say when it's someone just is addictive. straight, bw'agendera it is very rare nnyo okuvaayo okudda eno n'afuka straight. Maybe there are some reasons I cannot speak to those reasons, but I feel okay. Nga Ugambe they advocate because they are minorities, but minorities bonna babeera bagezaako okwegatta oba okujjako aba opposition minorities here, the ones who don't unite. But most people want to forge a unity to just try to put their idea across. When you wake up and decide to be gay, I thought you have made research about who a gay person is and where you would get maybe munamateeka okuyambako bw'oba ofunye obuzibu oba eddwaliro in particular nga abantu abo bwe basingayo obungi. You cannot go and go to a normal hospital and then start telling them about the things that you got when doing your stuff, silly stuff. Because everyone now is going to judge you. But there are particular hospitals that are dealing with gay people and they understand their problems. In Uganda here? And yes, and they will not judge you. In Uganda here. So when you decide to go that side, because now when you decide to take the wrong turn, this is a very sensitive topic. That's why sometimes you have to reserve some comments. When you decide, I am telling you, when you decide to take the wrong turn, I implore you to first make research, to find where you can run to when you get problems, to find where you can get medication, because those people need medication. Because you are just forcing things where God didn't say it will happen. So you will need medication. As in, you will need people to attend to you because you will have problems throughout your life. So that means first make research. Know where to run to. Know where to go to when you get problems. Someone just comes out and say, they don't even know what the act means. So before you jump into the bandwagon, make research. Know the repercussions. What happens when you come out and say you're gay? Ofuna muchi oluzinga chi you weigh and know ochenyingira nchitegeera oba can I think some people take it as a job. You know, when most people take that thing as a job because they get a lot of money from it. Oli agenda munga strictly mulimu gwennyini. Like he knows I'm broke, I'll go, they'll pay me money and I'll survive. So they become the business. Kati what you are the business na yogenda kusurviving banga. Ate sente zofuna mwe rozi investing. Yes. So it is something that someone. But for me at the end of the day, I believe like let people be, let people make their own choices. Whatever choices they make, they will be. It is their life. They will face the effects of those choices because I have realized in life, everybody makes a choice. Farida, you make a choice, I make a choice, and the person watching us, they make a choice. But every choice you always make will always bring out a certain repercussion or effect. Yeah. So when you're making your choices, if your choices, yes, but primarily with repercussions that is secondary. Primarily, it will affect you. It will affect you and other people. You see, when you go out there and decide to be gay as young as 16, the repercussions ogenda okufuna zigenda kusezamu abazadde ba relative bo. Now the back, like our community engeri egenda okutunulira family, it is only one person. Na community engeri egenda judginga mu family muova. Then the community is stupid. Yes. Let me tell you, for me, I don't go with the narrative of the mob is always right. Listen, I don't go with the narrative of the mob is always right. That is not about the mob. It is the mob. The community is the mob. Because, okay, listen. Why is it? And by the way, this thing, that's what I'm going to say. I am tired of this narrative of communities. In that family, Farida is gay, for example.
This is just They cannot be hypothetical. gay. You cannot be gay, even in the example. Let us say George is gay, whatever George is there. So, why would the community look at the father of George and the brothers of George and the mother of George, yet George is there? Because you failed to raise a... Who said I failed? You failed. This kid made their decision. It's the boy that made his decision. The choices you Yes, make, let me tell you. the choices you make as an adult are a result of your upbringing of the parents. Not at all. That is I have it. seen pastors' kids who have 70% been of raised the in choices. church. I have seen pastors' kids And who have been raised in church who are gay. And who says Who are pastors are the still- best parents we No, ever have on this I'm planet? giving an example of knowing that this person has grown up in a safe space. We say at least if it's a church is pastor's not a home, it's a safe space. No, it isn't. It is a home You of being God. a pastor doesn't make you a good Ngamba, parent. oyinza You okukuza are omwana, human at Farida, the end of the day. oyinza okukuza omwana mu mbeera entuufu nga buli kimu wakimugamba nga n'emigo wagimukuba omwana n'akyuzinga choice ye nga yeye. Sometimes it's bagamba tuzaala mibiri tetuzaala myoyo. Stop blaming the mistakes of the children on their parents. How do you blame my parent for my bad manners? I always tell people, if you find something bad on me, it is my choice. My mother did everything that she was supposed to do. She was right? So if you came out and said, Edgar, that is not my mother to blame. No, it is me. I'm a mature adult. I have gone and I've made a choice of going and stealing. How is my mother entering that business? Teyakugamba nti Yangamba buli kimu, I chose my decision. People I'm make telling you, choices. yeah, in the African People society, what we a should child debunk is, those. It's a reflection of the it's mother. a reflection of the parents. That's a of wrong your narrative. upbringing. That's why I That told is you. why The mob is not always right. nti omuntu ajja kukunenya nnyo ng'agamba ye baakikulizaawa. We have had those statements. Exactly. It's because decision zo choices zo z'okola engeri gy'okaringamu yourself in public is a reflection of your parents. Kyova olaba omuntu bw'abeera mulungi nnyo like ng'ayina empisa njagala kulaba ku baakukuza nayina empisa embi they will want to see the parents. Yeah, even the Bible says that bano be baakuza kino omuguya. ne Bible naye kyeyogera nti omwana omubi aswaza ki nnyina. That is they omukulu say tumuhimbisa kandi abe ku comment z'abano nga topic tunagivaako agamba Edgar and Farida nze you can't tell me mbu so long as people are mature mbu they can do whatever they want. Okay, Edgar, tell me, wouldn't you really mind your neighbors or friends nga ye emmere agiyisa mu nnyindo than the mouth nga yo obuugi abunywera mu nnyindo oba mu matu? It's like seeing someone moving by their head. Wouldn't you really wonder and bother? Everybody part was created for particular purposes. See, no man is overthinking things. and no one likes to use analogies which make your point go across, but now these are different analogies. Very different, but no, they're the same. I believe We are using different body parts for different purposes. Don't you use some body parts for the things that we are not meant for those body parts? Like I what? want to mention examples. Like what? Yeah, if you're mature, you know what I'm talking about. But I'm telling you, at the end of the day, what brings gratification to the person, at the end of the day, that is what makes them happy. Let me tell you, we live this life in pursuit of happiness. So Edgar, It is his happiness with his partner. Here Let them do their stuff. For as long as ekintu kikusanyusa kikole. Yenga ye kimusanyusa kasa kibanga tekigenda ku affecting nze oba Farida oba nnina. Omuntu agenda gamba nze obubbi bwe bunsanyusa so go and do it. Ekyo anti kati wobbye ogenda ku affecting omuntu omulala olina gwogenda oleka mu maziga ngo. Naye nati kyekinsanyusa. Naye oli kati kangambe kankuwa example. Kati nze okiba kinsanyusa okukwata ecupa yange ey'omwenge n'enjinywa gwe kiba kikwatirako wa. Nze kinkwatako ng'omuntu as a responsible. Kiba kikwatirako wa. Chupa ye y'omwenge oginyweredde wa mu budde. Anti kyengambe nze nguze neyo mba nguze crate yange. Oba nguze omuzinga gwange ogwa Bond 7 ngusitudde ngututte wange ndi mu kunywa mwenge gwange. Awo sikuyinaako. Newe mba ngenze mu bbala ne ngunyweramu. Exactly, that is what we are saying. What is wrong? Gay people shouldn't come and slap their opinions on others. They should not come out into the public and cry. Aren't they people? Why can you come out and speak what no, you feel? you chose to go the wrong way and you want us to come into your issues. No, you chose
to go there. First, the repercussions that are in there. So my message is that Let's up you agamba yamu with you Ediga. However much I hate gay stuff, I hate those relatives that sleep with one another, and trust me, it is the same. It is the same sin. After all, sin is sin, all the same. sin is sin. That's that. She lays up at but the thing is, this guys, if you want to have a society, you see why Museveni has had this society really on this grip for a long time. It's because Museveni, he might be a conservative, but Museveni is liberal in most of the senses. Museveni may not agree with what you're doing, but he's okay with it. Affecting. But we have a thing of, I don't want this, but it's not affecting you in any way. Oli okwagala munne in their kind of love. Techina uchikwataganira kugwenga gwe. Tebakurepinze taze nagamba mbuno jango chiyingire munno. They are living their life. They are doing something that is making them. You are not interested happy. To me. Nengo jakubera interested in sister wangu omuto. That in some way it is going to Yeah, affect but your me. sister is going to make a choice. No. Chilinga Faida, is every man that comes to your DM that do you date them? No, I don't. But there are many that come. It's your choice that you make, and you're like, okay, I'm not going to go with this one. I will go with this one because of this and this reason. He makes me feel happy. I like the way he does his thing. I like his vibe and things like that. This one, he's boring, he's stingy. He's what? You make a choice. At the end of the day, all of us will make choices. Okay, they are minorities, that is wrong. That is wrong. But if a boy comes out and he's 23 years, and he says, Mommy, so let me tell you, Ediga, Daddy, I want this one. So kati tegenda kubeerayo lunaku mbu tujja mmanya nti we are going to sense anti ebisiyaga bitandikira ku myaka 18. It is not going to happen. For as long as we allow it to live in our communities, it is going to go to up to a kid of 3 years. So that means because we have allowed it to go. You should stop other bad behaviors, things like drinking alcohol. Mutamivu yanoonya musajja munne. Actually, you see, that's why you're classifying sin. But there are many people who have been destroyed by alcohol. Listen, they saw it from their parents. It's not a sin, but it's a bad habit. It has spoiled many people. So, domestic violence. So why are we demonizing one thing and forgetting all the other demons that are there? There are demons. People who are smoking are smoking communities. Mulimu classifying bibi. Nebitabakwata ku classifying. Ate kiriwo ekitakwata homosexuality tukwata because kati nafe tugatandika okukebiranga ebisenge by'abantu bonna. Because it's exactly what you guys are doing right now. For me, I'll always stand my ground as a liberal man. I believe that everybody needs to enjoy their liberty, their rights, their happiness, as long as, and quote me right, as long as their happiness does not infringe on their neighbor, on someone who's close to them. But as long as they're making their personal choices, let them make their personal choices. They will reap their personal effects, and at the end of it, they will run from there. Who has stayed there? All of them eventually run away from there. They know it's not normal because it's abnormal. So oli waba chooses ekintu ekiri abnormal muleka feeling omulio gumocheze yaduke bonna badduseyo. Everybody, look at them. Look at all the people, most of the people who are gay, even the elderly. Most of them, sooner or later, they realize that. Let me tell you, Ediga, it is surprising that people who advocate for homosexuality don't do it. Yes. That means bo bavaayo ne badvocating ekintu kye bamanyi nti kibi. Why are you not doing it? Advocating. The Stella Nyanzis, you see how Stella Nyanz protects homosexuality. No, they are protecting their rights. You're looking at it as Farida, as how they protect you in case you were if you were vandalized here, in case you were raped, in case you were beaten. That is the only thing they are trying to do. They are trying to say, okay, we are all at the end of the day what? Human beings. One, you see, on the prayer is I want people who are advocating for homosexuality as in to wake up one day nga their young kid of 7 years has been sodomized. That is how, when they will know how homosexuality is bad. Not until then, they can never learn. I'm called to him saying nga tumaliriza topic here. Agamba when in Uzira prison some years ago, I was sleeping in the same ward with some inmate
whose rectum was hanging out. Nga bagisokoolamu. Flies were all over. Nga awunya to all of us. So how do you say their ways don't affect us? Those are extreme scenarios. They are really extreme. First of all, they're in prison. It's too extreme. It's too extreme. And again? It's too extreme. That's a far-fetched example. It's really far-fetched, that's the truth. It's far-fetched, it's from prison, and the prisons, we know that there are always the same-sex people there, so it's really far-fetched. But I'm just saying, okay, what I'm trying to put across is this. I'm not saying what they're doing is right. All I'm saying is that every mature adult has a chance or an opportunity to make their own decisions, their own choices. And everybody is responsible for the choices they make, as long as their choices are not directly affecting any other person. As long as they have not come and they have sodomized my young brother or my young sister by force or something like that, I don't want it. But as long as my young sister is of mature age, let them make their own decisions, let them reap their own. Because I've realized one thing. Why I say that is that every time you go against something someone likes, it's not that they stop liking that thing, they stop liking you. And I have lost various siblings to things like that. There is an example. And why do you always want to be a people pleaser? It's not a people pleaser. I am giving everybody the opportunity to defend their rights or to live the life they want to live. I was going to give you an example. I had a sibling of mine. She was young. I was looking at her. She's young. Then she's dating this 34 years. She's 17. She's dating a 34-year-old guy. Practically, this guy is doubling her age. And she was madly in love with this person, that anything you would tell her, she would not realize it. And one of our elders was really radical on her, right? Yeah, how do you like everything? You see those people, how African parents really can be, Farida, you know. And I told this person, I realized that our sister was going away. She was like, there was space, slowly by slowly. She was starting to hate that particular elder of our family, and she was starting to hate literally everybody. And I realized anything I'm going to tell this girl, she is not going to believe it. She is only going to listen after she has been banned. So I'm like, okay, I told the other elder, leave her. Leave her, let her make her own choice. Right now, what she thinks is right is that. So there's no way you're going to change it. And it wasn't too long. A few months down the road, a few months. She has been used, she has been dumped, she's there. Crying. And then she came back like, oh, and she learned her lesson, and we welcomed her with a hug. Welcome, you've learned your scars, you have them now. We wanted to help you to avoid those scars. You didn't see the help. Now you have the scars, which is okay. You've lost a few years of your time, which is fine, but you have learned from that. So that's what I'm trying to tell the people who are watching us. You're going to learn from that. Or the people who are doing that stuff will eventually learn from it, and they will run away. But the problem is they will come back with scars. Weewaawo ndowooza ka tugende mu kuwummula bwe tukomawo tugenda komawo n'omugenyi waffe ow'olunaku lwaleero twogere ku nsonga za DP abaana ba UYD balonkinga awo manya hands off tetumanyi kale byonna gye bye mwalonkinga simanyi kampeyini eyo gye yakoma naye nga tujja kuba nga tubyogerako mpolampola katuwummule muko tekomawo. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Are you craving for that special meal that will entice your taste buds and leave you with lasting thrilling memories? Look no further. Spice Island Bulenga has got your answer. Natural, fresh and delicious juice, the best meals. Don't miss our daily specials from Monday to Sunday. Pizza Wednesday, Saturday Pizza Bonanza, you buy one and take two.
Come dine with us and feel the experience. We are located at Prime Shopping Center in Bulenga, Mitiana Road. For inquiries, call us on 0704111720. Spice Island, we treat your cravings. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digitalk brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. Looking for a pair of shoes? Less Up Stores has a wide range of selection for unisex footwear. We have the best quality of all brands at pocket-friendly prices, and we make deliveries countrywide. Just place your order or reach us on 0772 08 0090. You can also check up at Less Up Stores on all our social media platforms. Less Up, craft your own footprints. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Tubaniriza nnyo wano ku Digitalk TV nze Edgar Matthew Karuhange dakika ziri 5 zezakaita kusawa esatu ez'okumakya nkyali n'omukyala Farida Bikobere mukulikeyo musawa yaffe esookedde ddala. Omugenyi waffe atuuse omwami Semukuye Jonah, ono nno ye chairman wa Democratic Party wali mu Ntebe sub county era tugenda kuba tunyumyamu naye ku ngeri omwami Norbert Mao ne DP gyerowooza nti bagenda kufuna mu political transition. Omwami Norbert Mao wiki eno ewedde yakakasiza ddala political transition ejja kubeerawo in any way or at any time erina okubeerawo era naye kyekimu ku byasinga okumutwala crossinga over mu NRM gagamba agenze convincinga President Museveni okubanga ava mu ntebe gyalimu. Giri emyaka 37 okuva omwami oyo gyakwata obuyinza. Tukwaniriza nnyo Mr. Semukuye Jonah. Mukulu Sebo Mutesitesi kwebaza olw'okunkyazaako wano olunaku olwaleero. Neebaza namwenna abasobodde okuba nga mutulaba. Erinnya nze Semukuye Jonathan okuva Ntebe sub district era nga nze nkulira abavubuka bonna aba DP mu Ntebe sub district. Ndi musanyufu nnyo Sebo. Okay. Ntebe eri etya? Ntebe si mbi olw'okubeera tekijja kugamba nti nnungi olwa ebigenda maaso mu kibiina kyaffe ekya Democratic Party. Kitwetera okuba nti si nnungi naye Ntebe ng'ekitundu si kibi. Bali kumpi ne Museveni. Can easily cross to State House. N'ennyonyi muzirabako nga zikwamu. In Uganda it's an achievement to see a plane falling. Boarding it is another story, but you seeing it like Museveni agenda. Generally you guys are in a best community, I would say. The deputy capital city. Community yo simbi community nungi era n'omukulu Mao atuyitako awo ng'agenda mu State House okubanga abaako byateesa ne mukama we
omulimu gwekitegeeza gukola bulungi era ogw'okumukkirizisa akkiriza awummule tekwa kuva mu ntebe naye kuba kuwummula era omulimu gwe mawa agukola bulungi era tetumwinaako buzibu ngaffe bana Democratic Party tetumwinaako problemu yonna nga ye omuntu yasalawo ndowooza ayinza okuba oba sawo teyali bulungi nnyo n'asalawo alabe nga abaako wadda abeeko byatereeza mu bulamu bwe ng'omuntu. Agamba mwamutuma ekibiina kye kyamutuma era wetegeeza ekibiina kyo tannakiteera waayogerera otwogerera akyali President General wa DP. Okugamba mwami Mao okugamba nti twamutuma kiba kikolwa kya bulyake kubanga ffe nga bana Democratic Party tetutulangako oba ate ne ku manifestos yatusomera nga tugenda nga tumulonda eggulu tetwawulirako ku kiteeso ekyo oba teyakitwanjulirako nti agenda kubeera nga yegatta ku President Museveni okulaba mbu ng'afuna oba nga transition okulaba nga tukyusa eggwanga mu bintu mwami Mao bye yatebolinga tetwakiwulirako era naffe ekyajjanga it was like a shock okulaba nga ate tulaba mwami Mao ne mukulu Dr. Silanda Honorable Silanda okulaba nga bakoze move eyo fenaffe nga bana Democratic Party kyatukuba nnyo wala nekitubanga kitusaanyizaawo nga bana Democratic Party. Member temwamanya kigambibwa nti Mao yayita meetings okubeebuuzaako oba okubanjulira ekiri ku table abamu ne mugaa tetugenda mu ezo meeting era abaaliyo bagamba ffe twamwokeyinga agenda asobola okuba nga akuba ayogereza omukulembeze w'eggwanga ate mmwe temwaliyo mu meeting mwagaana ogenda mu meeting meeting ezo zayogera ku mwami Mao ayinza okuba yaziyitanga ne banne okuli Dr. Silanda ayina ne banne abalala nga mwami Kirya akulira UYD era n'abalala recently mbidde naye yamwegaseeko era baali bafunamu ndowooza obutakkaanya emabegaawo naye era nga omanyi nti emize gyonna bagifaananya ababiri era basobodde okulaba nga bakwatagana basobole okugenda era oba President Museveni abeeko ndowooza byabawa nga bo abantu. But you know that politics is a game of there are no permanent enemies, no permanent friends. Ekyo nawe okimanyi nga politician. Anyway, politics is a game. Abantu abasinga abamu we bakidefininga naye nga nze omu ngamba nti ate politics si kazannyo ng'abamu basuubira kubanga singa akabadde kazannyo twandigambye nti mwami Mao alayika alina kaadi gyatuzannye n'atuwangula mu kagobaako nga tetutegedde naye nze nja kitwala nti politics si kazannyo wabula politics guba mutima na passion na kuweereza bantu ob'oluusi bwe tuba tuzze okwesimbawo mu bifo ebimu tulabe nga tuweereza bannansi bannayuganda okukyusa mu bintu ebitatambula bulungi. Kati otugambe nti Mao talina mutima talina passion eweereza bantu. Mao okusookera ddala yayina passion ate kyova olaba naffe ffennyini twamulonda. Mao ye president wa Democratic Party yalondebwa naye ate naffe myaka 13 basooka mulondera entebe eyo ku Katabi era netuddamu netumulondera eggulu tetujja kumuggyako ekyo nti okuba ye president wa Democratic Party yalondebwa era ffe abamulonda naye ate oluusi DP si ya muntu ng'omuntu wabula DP erina abantu baya abajagala era abantu abakola DP kubanga DP kyekibiina ekikyasinze obukadde mu ggwanga bajjajja baffe bonna bakirimu okulanga omuntu akitwalanga akiteeka mu nsawo nti DP yange mwami Mao awo tuba tetugenda kukkiriziganya naye ku ekyo. Naye kati kyenbuuza political party esigaddewa mukyalina do you even have kiyitibwa credibility, do you even have power? DP esigaddewa DP ekibuuzo ekyo ngamba nti DP esigaddewa power DP amaanyi nnyo ssebo njagala nkubuulire
DP is bigger than the person of Mao. Do you want to even self-encourage yourself? Zilulinga ali mukwerimba. Njagala ogezako kukakasa DP amanyi nnyo abavubuka nga nze Semukuye Jonathan. Kulaba nga nvaayo nembeera nga ndi muna Democratic Party. Kyongera otuzaamu amaanyi kubanga sebo okwongerako akatono nze omuvubuka yavuganya ku kifo kya sabavubuka oba chairman wavubuka ku district Wakiso district. Era omukulu yampangula yankuba na butono nnyo era yamanyi ngeri ki yampangulamu ate nga si amakubo matuufu okubanga DP erina abavubuka ab'amaanyi ngaffe waliwo n'abalala bangi nnyo bemutajja kusobola oba oluusi kulaba kyeyongera okulaba nga kiteeka ekibiina kyaffe ku mwanjo ku kifo ekyokumwanjo mwami Mao ebintu oba bye yakola okulaba nga yegatta ku President Museveni ebyo yabikola ye ng'omuntu newankubadde nti ye president wa Democratic Party essaawa eyo wabula tekimutwala nti yatwala DP yonna waaba akoze ekintu ffenna tulina kuyingira buyingizi kigaali okulaba nga signing on behalf of Democratic Party by the way signing on behalf naye teyasooka kwebuuza kuba bana Democratic Party era singa teffe yatwebuuzaako era weewaawo twandibadde nooza tukuba emmeeza tumugamba nedda ssebo tujja kukiriziganya naawe mu buufu obwo naye okulaba nga yakwatako banne nga we balina endowooza emu omukulu Dr. Siranda n'abalala ate be baasuubiza ebifo ebitali bimu kubeera simanyi ba RDC era mwami Mao takirimu yekka ayina abantu abamu abagezaako okulaba nga bamubikkirira byakola nayo gye tubeera batera otuweereza ku message nti mmwe biki mukola biki naye ate tetujja kutiirira ffe twasigalawo era tuli bana Democratic Party tugenda kulwanirira okulaba nga ekibiina kyaffe twongera okizamba bantu twongera okulaba nga tuzzeeyo credibility gy'ogamba naye ekibiina kye mwagala okuzamba bantu temukirinaako responsibility like temulina offices bazibagobamu dda omukulembeze ali eri mu gavumenti yeeyagala mu kifo kya minisita mulamba temulina kye mulina yadde what is there to show of DP? DP office size ziraga nti ekibiina weekiri wabula ekibiina kitandika naawe gwe kennyini mukitambuliza ku mitima naye newankubadde office eringanga address era ate mwami Mao amabegakaawo twalina press conference gye twaholdinga nga tugezaako okulaga mwami Mao nti hands off, this is the time okulaba nga ate tukumye ejjoogo lye era ate omulamu ogwo tetugukomyanga wabula tuli kulaba nga tugezaako okweteekateeka kubanga omulamu ogwo gusinga guli mu bavubuka kulaba nga tujjawo ebyo bya mwami Mao naye ng'ate ekibiina kyaffe ekitebe kyaffe tulaba nga tunoonya engeri gye tugenda okukyeŋŋanga tulabe nga tukyeddiza wankubadde mwami Mao ennaku zino kati akitaddeko amagye ge gakikuuma naye era tetujja ate kukitwala nga nsonga ekyo kubanga ekibiina kyaffe era ofiisi zaffe nga bana Democratic Party naye nga muyinako amagye naye nga tulinako amagye kati kampeyini yammwe gye mwalonkinga eya hands off DP etuuseewa kuva lwe mwagilonkinga activities ki zemukola it is now a month or two bukyanga mugilonkinga campaign yaffe ya hands off DP tambula maaso era egenda bulungi kulaba nga tukyayongera twalaba nti twagirimu nnyo naye tulaba nga twongera okigaziya okunoonya baganda baffe abali mu bitundu ebyenjawulo mu Uganda yonna kubanga abamu batukubiranga ne batuweza ku message nti naffe bane tubadde tusaba tweyongere ku mugendo ogwo tulabe nga Mao tumuggyako ekibiina kyaffe era essaawa zino nyongera okukakasa nti tuli b'amaanyi lwakuba enteekateeka zaffe nnyinza obutazikubuulira wano kubanga mwami Mao atutiisizatiisiza essaawa zino mwami Mao ali mu kulwanyisa bana DP kyongera okwewunyisa nti kubalwanyisa bave mu kibiina omuntu gwe twalonda okubanga abatutwala waggulu mu maaso ate essaawa zino yali mu kulaba ng'alwanyisa ate okubeera nti tuli ba memba ba Democratic Party yasalawo ani abeera memba ani atalina kubeera essaawa zino era ffe abamu mabegaawo yakola press conference nga agamba ffe abali mu kugezaako okulaba nga tuzza kibiina kyaffe mu mikono emituufu tetuli bannakibiina kwegamba nekiyongera okuba nga kitwennyamiza nti naye nga mulina membership cards zonna tuziina era ate okulaba nga okufuuka memba wa Democratic Party kiina kyekyetaagisa buli kimu ekyetaagisa abaana ababiina
naye okulaba nti mwami Mao avaayo ye ayagala kwefuula kamala byonna nti waba agambye toli memba tobeera memba era yasalawo nti ono ayingire wano ku kibiina ku kitebe ono tayingira naye ebyo byonna tugenda kubanga tubijjawo mu kaseera katono nnyo tulabe nga twegumya mu kaseera katono nnyo mutegese akaseera katange kyengakulinga akaseera katono kekaliwa mutegese okulonda president w'ekibiina nga wowulira ffe bana Democratic Party tetwagala nnyo oluusi kola bintu biri violence singa era twali bakola bintu biri violence twandibadde twabikolakola dda naye twasooka ne tuwa mwami Mao akaseera katonotono okulaba nga twali tusuubira olukiiko lw'amangu emergency gundi egenda kuyitibwa abanneeke batuule balabe nga boogera ku nsonga eno naye tulabye nti nabo ayinza okuba oba ekiwuka kitandise okubalya ngaawulira ndiwulira tetujja kukkiriza bintu ebyo tulina step nga ffe aba DP hands off reloaded tulina kyetugenda okuzzaako era tugezaako okulaba nga tukifumba kijje bulungi nga kiri packaged bulungi muyina engeri gye musobola okugjawo Mao nga sikalulu muyina engeri gye mutesiteeseemu okumujja mu kibiina Mao ng'omuntu nga sikalulu Mao ng'omuntu kubanga twali tumutwala nga president waffe era ye president wa DP yalondebwa naye ku bintu bye yakola okulaba nga aswaza ekibiina kyaffe okubanga ate agenda neyegatta ku mwami Museveni essaawa zino tubadde tufuna by elections mu bitundu ebyenjawulo Democratic Party ebadde teteekawo talina gwe yafieldinze teteekawo buli candidate bonna ne Omoro ne wano wasembyeyo wano tubadde Serere wonna tewabadde kati kwegamba mwami Mao ye abadde akoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nga DP agize mabega neffe nga bana DP tetugenda kuba nga tumukkiriza ate okugisaanyirizaawo ddala kubanga tetulaba agenda kulwanyisa atya omulabe ate nga gwakola naye ne kati kyembuuza mukulu Jonah the thing is kati NEC eri infiltrated right president ne general secretary infiltrated aho tuba tugamba kumpi 50% y'ekibiina ebigenze practically gamba teeka gagamba ki mu mbeera bweti yonna how do you legally retain your organization or your political party you as the diehards abali wansi abagamba mbufe Mao tetukukkiriza mu kyeyayogera oba kyeyasalawo n'ebyasayininga tetubikiriza teyatubuuza kati mwenga bannannyini kibiina fundamentally the members how then can you advocate and take back your party legally according to maybe the DP's constitution or something like that ekiba kidirira nga bonna abakulu balemeredde okulaba nga bateeka mu nkola obanga kansooka enkozesa kino ngoba batuliddemu olukwe kyekiriwo right now batulyamu olukwe tuba tusigalidde kulaba nga tukola national delegates conference okulaba nga tuyita abantu bana DP bonna bade manyijo president ne NEC be balina okikola be balina okikola naye kati right now already they are the villains kati tetulina kulaba nga ate betulinda tubakwasa ate era ddamulira era nze ndi mukusuubiza wano muganda wange mu bbanga ttono nnyo tugenda kubanga ate ekibiina kyaffe tukizza mikono emituufu nga mukoza ka national delegates conference tuli kugezako okuŋŋaanya abavubuka different parts of Uganda era bali willing abaana we bali energetic bulungi nabo ebigenda maaso babiraba okulaba nga mwami Mao ekibiina kyaffe yakitunda naye ate teyatundiramu ffe ayinza okuba yatunda oba n'atunda stamp oba biki ye nga omuntu ekyo yakikola nga ye wabula ffe gye tuli era kyova olaba tuli wano saawa zino tuli mu kwogera ku bintu ng'ebyo twandibadde naffe tuli eyo tugamba twamala kyaggwa musajja yatumaliriza naye tetukkiriza bintu ebityo era tugenda kulaba nga ekibiina tukyeddiza ssebo Okay. Ziri eddakiika 22 zakaita ku ssaawa 3 ez'okumakya nkyalina omwami Semukuye Jonah ono nno ava mu kibiina kiri ekya Democratic Party era ekyamani wa DP mu Ntebe sub county era gy'aviiridde okuba nga tunyumyamu ku nsonga zino ezigenda mu maaso mu kibuga kye kyennyini ekyo. Then njagala tubuuze where does the opposition now remain? Opposition mwami yabagamba 221 tewagenda kubeera opposition mu ggwanga lino. It looks like there is no opposition. Wotunulewo muinamu baba Europe nga babatwala dda. NUP basiba bayomba enkya naikulo. FDC bote tutegeera na kiki baliko ssaawa zino.
feels like opposition babaliddewo. In the last by-elections, I think 7 of them, you have not won any as the opposition of Uganda. Yeah, you're right about that, but ekyo nyongero kiteeka ku nti Uganda tubaddewo nti tulina opposition naye nga si opposition gyojja okustandingako ennyo olw'ensonga nti kati ne bamawo mubalaba be tubadde tutwalanga ba opposition leader abasajja aboogera obulungi ne baggusa ensonga ng'alimba bantu abakulembeze bangi nnyo beekwese mu opposition okulaba nga ate bo balina be beenoonyeza nga bo oba okulanga bakusa obulamu bwabwe nga bakyusa ku bulamu bwabwe n'embeera yaabwe gye balivinga naye ate ekyo nja kitwala nti tetubadde na kituufu opposition tebadde nakweteekateeka kulungi naye ng'ate si bonna nti balowooza nga abamu abatadde opposition mistake okulaba nga essaawa zino ogenda n'owulira omuntu oba yayitira ku kaadi ya opposition ng'asobola okuvaayo nga balina ke bamuwadde n'akyusa ebigambo byayogera emabega ate mukulu nange awo njagala okwongerako ku katono nange we nali nga ndi mu kalulu kange aka district youth chairperson era sebo nange ebintu ebyo byanzigira emabega eyo banyonyogera ne banterawo kibaasa ne baŋŋamba sebo tubadde tukusaba obeeko byoyogera wano weti tukolewo tuti naye kwegamba ekintu ekyo oba oluusi kiva ku muntu kikyaba ayagala n'ekigendererwa kye era nange ne bagamba ekibaasa kyammwe mbadde nsaba mu kitwale nina ebigendererwa bye nina nga nze omuntu neweeremesa ekibaasa nga temusangikamu abalemesa ekibaasa giteeke maaso ga Farida wali olabe kyanagamba anti kati ekyo kyenkugambe nti opposition newankubadde nti mulimu abo naye ate si bonna era tuli mu kugezaako okulaba nga ffe abo abalina omutima gwa opposition omutuufu twongera obateeka ku front ate tujjeyo abo betubadde tusuubira nti betwesize naye ne batubanga batutunda butunzi abakenuzi obukenuzi abantu abasinga bannayuganda abamu tebamanyi how politics moves oba tambula atya bo most of them banoonya bunoonya how to change lives and bw'amala ofuna kyayagala n'afunamu oba akamotoka awo ne bamuwayo ku basirikale nga babiri baabo ng'alaba obulamu awo ng'awo akyuka so tugezaako okulaba nga tujjawo ebintu ebyo kulaba nga bikyuka era nange waliwo omuntu gestajja kwatiikiriza linnya we twamala abamu gundi ezaaliwo batuweereza ku message yaga mukolewe muti mutwegatteko ffe tugenda kukola wetusi neera nga naye wa DP naye ng'ate ndowooza be bali be basuubiza ensi n'eggulu simanyi kati omuntu n'akusuubiza simanyi okubeera RDC n'olaba nga kigenda kuleetera okukyusa obulamu ebigambo oba okyuse muganda wange RDC bafuna akasente ko bakafuna naye buli muntu obako n'ekigendererwa kyo oluusi abamu tetuli ku byakukyusa bulamu bakufuna ssente wabula tuli kulaba nga eggwanga lifuna obwenkanya abantu omuntu wa wansi afuna obwenkanya ate afuna oba okuyambibwa okulaba nga afuna equal rights n'omuntu omulala okuweereza babuyita buweereza obulungi kati mwenga aba UYD ebigendererwa byammwe byebiriwa mu kampeyini eyo gye muzze mulonkinga nti ffe twagala kino ye ekyaliwo UYD kyekyebuuzibwa nakyo tandikirawo nyini mu bigambo weere because ka DP webeegenze omwana ye anaasigalawo yali yeetengeredde omwana asasigala yali yakula neyeetengerera DP ekyaliwo bannange DP tenaba kuvaawo ate UYD ekyo ina kitujjukiza ekyaliwo ddala ekyo kyojja kitujjukiza era DP mu bugazi bwayo bwegattira ne UYD UYD weeri newankubadde nti abagikulembera bayinza okuba bo bali ku kintu kirala nnyo basaladde eddiiro ne bali wa mawu era omukulu president wa UYD naye y'omu ku abo be basuubiza okufuna obwa RDC muganda wange mwagenze naye temulaba tuli mu kwekaza abatulaba abatulaba bakimanyi nti mwagenda kyengenyinza okugezaako okutegeeza nti singa nti okulondebwa kubadde tekubeerawo oba okukyusibwa obukulembeze kubadde tekubeerawo ne tugamba nti mwami Kirya ne mwami Mao be bagenda okubeera ba president w'ekibiina paka lasti
ne mukulu Kirya agenda okubeera president w'ekibiina pakalasi tubadde tujja kugamba nti bane twawedde dda katusibe mu ngugu yaffe tugende naye ate muna DP oli ali mu kyalo ali yali mu kulima nga ye amanyi nti nze ndi wa DP gwe njagala tulowoozeko essaawa zino sala tulowooze ku mwami Kirya alowooza okufuna oba RDC wali bamuwa akamotoka n'omusirikale ndowooza amukuuma so wembadde nsaba tutwale nti DP si ya mwami Kirya wabula ya muna DP naye kati omanyi lwaki twogera wetyo mbuno Ugandan politics has really been decided by people who are on the head singa okyetegeeza ne Museveni wali mu NRM era buli kimu kikolebwa wansi naye era President Museveni yasalawo newe kiba NUP we have something nti by individuals by leading a new struggles chovola mwami Besigye we yava mu FDC olaba nti waliwo FDC we yakwa there's a level of engeri FDC gye yagwamu politics ziri by our leaders katate leader wo agenze in fact bonna bagenze general secretary agenze the fact is how do you convince someone ndi amazima ekibiina kisobola okuddamu nekisituka oba kikyali kiramu okuddamu kisobola okuddamu anaazijjawa essaawa zino njagala mbabuulire abatulaba mwenna nti membership cards oba ate okubeera muna DP tekikwetaagisa oba oluusi kugenda kusayininga kipapula ekimu oba ekirala gwengo kitandika naawe ng'omuntu era nyinza okubulya nti essaawa zino nze maze ebbanga nga situukako ku kitebe kyaffe bali ntuma naye ate ekyo tekijja kunzijjako nti bwe mba sigenzeeko ku kitebe sikyali muna Democratic Party okubeera muna DP kitandika naawe ate era ekibiina kino si kya muntu ng'omuntu wabula kyaffe ngaffe abantu bekitandika naffe sinze omu wabula abalala gye bali bayitirivu eyo ate era abakola Democratic Party nekyongera okuba nga kifuuka ekibiina omuntu yalirowoozezza nti oba okulwanyisa mawu mwatandikira wawanvu nnyo mwalisoose na president wamwe kubanga already naye yagenda kati olw'ensonga nti yagenda neyegatta ku muntu gwe mutakkiriziganya naye gwe mba musooka okujjawo kubanga aliwo olutalo oyingira olutalo osooka kwasesinga wawe entandikira omuntu yalirowoozezza nti oba aba UYD mwatandikira ku level ya waggulu nnyo ate ne muleka noono wammwe wano abakulira gwe musobola at least yakyakwatwako ono musobola at least baalisookedde ku owa UYD ne balyoka balinnya ku makakati we muwangula n'olutalo awo mufuna okukkiriza nti ne luli tujja duwangula naye luno lwe mwabuuka luno nze ngamba ye yandibadde step esooka baba mukkiriza nti takyakkiririza myamukkiririzaamu nga wetubeera ewaka ng'onaakwata enkoko totandikana kwata kaana kaayo tandikira ku nkoko bw'eba nkyalo okwata akaana yeereeta ejerwane awo eyinza etaasa omwana okutagula butaguzi wabula ng'oyagala okuzikiza byonna kwata bukwasi nkoko lumunkulu ojja kuba ate byonna obizikiza essaawa zino lwaki tulaba nti tetujja kumala nnyo obudde bwaffe na mwami Kirya kakoko katowe kati kava mu incubator ate twagala kulaba nga tugezaako okufuna ekibiina ne bajjajjaffe abamu abawumuledda bongera okufuna obwenkanya essaawa zino omulimu guno tetujja gutikka bajjajjaffe kubanga ffe abavubuka tukyalinamu embavu enteegateega zikyali z'amaanyi okulaba nga tusobola okulwanira ekibiina kyaffe ne wana abatiya gaasi tukyasobola omuggumira netujjalekera ate bajjajjaffe ate bajje balabe nga bongera okuzza ekibiina kyaffe nga tukyaliwo mugenda kirwanirira ekibiina kyaffe tugenda kirwanirira okulwanirira kuno kwe tugamba nti tuwagala kukijja mu mikono gya mukulu Mao twongera okizza mba ate bana Democratic Party sigamba nti tugenda kirwanirira ate ffe tufuke ba president obula twagala kijja mikono gye tukize mikono emituufu era namwe mujja kuba mufuusa ba president naye ba politician mwinenge gye muzannyamu n'ebigambo kyebesamba kyekigenderwa naye nga nze ndowooza era wanawo ogenda kufunamu kubanga ti omukizza era bajaga abaani bacomrade abalwanidde struggle eno nti comrade bagenda osoosowaza wali Semukuye Jonah tukugongomoddeko ogufo yegwe
vice president tebirimu byakusoosowaza wabula twagala kugezako kulabanga ekibiina kyaffe kifuna banadipi bafuna obwenkanya bavubuka no bangi nnyo n'abatali bavubuka bali willing okulaba nga batwegatako mu struggle eno nkusuubiza amaaso awo tetujja kutwala budde bungi nnyo nga tetunaba kuyita olaba ekijja okgenda mu maaso nga twongera okwanga tweddiza ekibiina kyaffe nga tutandikira mu kuwamba kitebe kyaffe tukize emikono gyaffe kiveeko ab'emmundu abali mu olujja kuba n'olutalo bambalagala abatali bamundu bambalagala olusozi bambalagala omukyala Nakyeyune agamba twawulirako ng'abamu ku bannakibiina baddukidde mu kooti nga bawakanya ekyammawu okwegatta ku gavumenti ya NRM ensonga eno yakomawa essaawa zino Mwami Mao ye minisita wa Justice and Constitutional Affairs ekintu ekyo woba okiwulira gwe okitwala ngaki Mwami Mao essaawa zino okuyitira mu mateeka kiyinza okubala ekizibu okumugjako entebe eyo olw'ensonga yatwala abantu abo bonna kiba kijja mutwalira nnyo ddakiika nnyingi kubanga abaako gwakubira akasimu bajayo omusango weeguli naye era guli ku pending bongera okulaba nga bateekawo ebiremeso omusango ogukanga guwulirwa naye ate tetugenda kulinda ebyo ffe nga ba UYD hands off tulaba nga tulina ekkuba eddala lyetugenda okuyitamu tulabe nga tuzza ekibiina kyaffe nga tetuyise eyo mutegeka ku demonstratinga enteekateeka eyo nyinza obutajanja kuwano kubanga tugezaako gitambuza mpolampola ekitegeeza mmwe aba UYD temwetaga kintu ya kyonna mmwe muli mu kulwana ekibiina kyammwe kidde mu mikono emituufu emikono emituufu gye giriwa gye twogerako wano emikono emituufu gye twogerako yoyo munadipi ali eyo nga alaba nti yawulira bubi ku byatambula maaso ebigenda maaso okulaba nga ekibiina kyaffe kyatundibwa eri President Museveni yoyo munadipi gwe njogerako ayinza okuba asinze ayinza okuba tomanya ayinza okubeera naye gwe so twagala ekibiina ekyo kiddire oyo munadi alumirirwa DP okulaba nga ate akiriziganya n'ebiruubirirwa byayo tulabe nga naffe tutambula mu maaso ng'ekibiina ekirala kyonna ekya opposition oli mutuufu nnyo okujja kati nze gyatusooke tutunulye ku nsonga ya Mao yo yennyini Mao yagamba ayagala ku leading to peaceful transition and he believes we can only achieve that through dialogue. Gwe embeera eyo ogirowoozaako ki? Embeera eyo era ebadde egenda mu maaso eggulo twabaddeko ne discussions ku mukutu ogumu ogwa Democratic Party nga guliko era banna Democratic Party abamu ababadde bali mu kukyogerako nga bagamba mmwe muli eyo naye ffe mutulinde nga ate tukutte entebe mu kisanja ekiddako naye nendabira ddala nti abakulu abo balina era namubuuziza omukulu oyo nti sebo wasomako okuva mu P1 paka nga P3 P2 wagiyitamu okulanga waliwo obuntu bwe twasomanga the tin is under the table kati nendabira ddala nti toyinza kubanga oli wansi wa mmeeza ate ng'oyagala kugidda okungulu President Museveni essaawa zino yatwala Mao sirabawo kubo lyonna President Museveni wayinza kulekera Mao mbu bateesezza abenga amulekera entebe eno kati gwe kyolowooza okuteesa tetusobola kubanga kumalawo ekizibu kino gamba katutule ne President Museveni ono nga walaba omwami wa NUP we yali agamba nti katutule twogere abaana abwe bakutte bakole ki babate era bangi nno baabata bangi nnyo baabata ne basegirinya twawulidde baabata after kuteesa. Don't you think dialogue is the way to go? Ebyo byonna byowulira simanyi kuteesa oyo propaganda sisuubira nti mwami Museveni ayinza okuta entebe eno nga nze omuntu endowooza yange sisuubira nti ayinza okuta entebe eno lwakuba nti atudde ne mwami Mao ne babaako be bateesa amwemu kubanga kijja nti mwami Museveni we yali ajja mbuyinza buno era ebyo byaliwo byayogerwa nti ojja kukwatamu nange nja kukwatamu ne tulaba nti essaawa zino buli muntu yenna agezaako we yali yateesa naye ndowooza okukwatamu essaawa zino tali naye wabula bali mu kubanga ate bali mu kwewanyisiganya bigambo n'ebirala so tuba tetwagala kutuuka nnyo eyo ate mwami Mao okugezaako okutulimba wabula agezaako okubikkirira kino kye yakola nti
yasala eddiiro okulaba nga oba afunayoko kasente oba afunayoko naye akasente yakayina mawutabadde musajja munaku n'okubeera president wa DP oba munaku naye nze ndowooza nti oba Mao twamufuna bubi teyagamba nti is going to solely dialogue with the president amukkirizise naye nga ayinza okuteekawo like a situation ereta abalala abagala abasiking okuba ba leaders okubanga ba dialoguing nali mu ntebe ne mu rising affairs ayinza okubanga president owenensi ayina fears ze ng'omuntu nga tunulamu n'agamba bwemba bwemba vudde mu ntebe kino mwandi kiyinza okubanga kiyinza okunkolebwako so when you raise someone's fears ngamba mukama ffe tugenda ku protectinga n'ebyobugagga bo tebigenda kukwatibwako abaana bo bagenda kubanga bali okay tetugenda bateekako omusango gwonna I think we are just thinking ndowooza Mao mukwata nti ye ng'omu yagamba kange nenjogere n'omusajja ono gwe mutya mukkirizise okuwaayo entebe naye nze ngamba ye yayagala kumukkirizisa kukkiriza mu dialogue ne bano ba change seeking people abaagala enkyukakyuka balabe engeri gye mweyungako mubagende ba dialogue ngebogerezeganye is dialogue that bad dialogue mukkiriziga naye mwe mukkiriza mu dialogue tubadde tuyinza ogikkiririzaamu naye essaawa zino tuyinza okugamba ati tetugikkiririzaamu nze njagala ngende nkugamba entebe byonna mwami Mao agezaako okuteekawo byakwekwasa singa kyali kya dialogue singa tebyaliwo ebityo naye olaba nti bayongera okusuubiza abakulu abamu ebifo ebyenjawulo simanyi nti oba ate ebyo bibeeramu nnyo nti omuntu wanaafuuka RDC omuntu wanaafuuka memba wa yala kijja kwongera okulaba nga kiteekawo gundi so nze ndaba nti ekintu kino kyali nnyo ku byanfuna abantu abamu bakyusa obulamu bwabwe nti baali batunuulidde nnyo kino nze njagala nfuuke kino ng'olaba bali mu so fundamentally it was never about the dialogue or it wasn't mpozide ekirala president Museveni abadde ayongedde okulaba nga aluzinze credibility eri mu nsi ezongera okuba nga zituteekamu oba oluusi kasente nga kwegamba bamulaba nti opposition naye kati kwe kulaba nga aleeta Mao ayongera okubikkirira kiri nti ye akwatagana nnyo ne opposition ate era olaba ne abamu kuba opposition leaders minisita mu gundi yange kwegamba kyongera okujjawo kiri nti mwami Museveni takwatagana na opposition there is legitimacy for the government so ebyo byonna twongera okubiraba naye ate ffe si bye tutunuulidde nga bana Democratic Party abato tugezaako okulaba nga twongera okuzza omuti oguba gukaze waggulu eminaanira gino giri mu kugezaako okusika mazzi ulabe nga guzzaako ebikoola ate ebya green ebipya omukyala nakyeyune yazemu n'atubuuza n'agamba nti UYD Reloaded hands off DP is handful of not more than 20 yet the party claims to be having a good number of youths why haven't the youth joined your campaign what is hindering the moves to oust Mao tenyinza okumuddamu mukyala nakyeyune nti saawa zino olwakuba nti tubadde tutwagala nnyo okuteeka nteekateeka zaffe ku mpewo saawa zino naye nga abaana babajoyiniza tulina abavubuka bangi nnyo ate abava mu bitundu ebyenjawulo abava mu Masaka abava Arua tubalina bayitirivu nnyo okulaba nga ate nabo beegase nimuboogerako mu bigambo tetubalaba kyekyo kyenjagala okugamba nti linda muuvu yaffe eddako nja kuba nkuyita ojja kuba otulaba ate era ne luli mwatulaba nti lwakuba tetwagezaako kuleeta abantu bonna mu kamera onaagamba nti oleete abantu bonna abakkiririza mu kamera kizimbe kiyinza okujjula netutabaako nabo tubateeka naye twongera kujjayo abo ab'ensonga kulaba nga batwegattako walaba omuvubuka yali ava Mbalala eyo ate nga naye yayogera bulungi nnyo okulaba nga ategeeza nti eri baali bo tebamanyi na mwami Mao nti ye president wa Democratic Party nga bamanyana naye nga bo tebamanyi nti Democratic Party gyeri ne tubabuuza ate kati mubadde mumanyana tugamba mwami Mao tetumumanyi era tupe saawa zino so baali bamanyi kibiina nga tekirina mukulembeze ndowooza kale nga omanyi nti abantu abamu oluusi teba-accessinga nnyo gundi mwami Mao obukulembeze bwabadde abutambuliza nnyo ku social media kati abatafuna social media babadde tebamanyi nnyo bifo eno
naye ate era twongera okulaba nga tubatuukako basobole okumanya ebigwa mu ggwanga essaawa zino oba oluusi tuyinza obutayitira ku social media wabula nga tuyitira ku busimu oba olukomo tulabe nga tubategeeza ebigwa ku kitebe kyaffe. naye era n'omuvubuka ajoininga party nga tamanyi party leader tabeera serious because omuntu wanoonya NUP osoka kunoonya who is the leader of NUP because in most cases omukulu w'ekibiina byakkiririzaamu ekibiina byekikkiririzaamu si weekitewe wekiri singa weekitewe wekyali singa abantu ffenna tweyisa Mwami Mao be yakola wanga Mwami Mao ye endowooza ye yali era okumanya endowooza ye yatwala abantu bangi 50% of the party anti kati beba abamu era teba muntu ng'olina endowooza yiyo wekka era obaako ne bano bojja okukkiriziganya nabo nti wenkola wenti kino kijja kuvaayo wenkola wenti bajja kumpa ekifo kya memba wa yala so tetulaba nti abantu bwe bato gye bali ate tetujja kubawakanya kubanga nabo bazaalibwa nga bwe batyo bwe bali. naye kiringa nga DP ebadde n'obuzibu fundamentally for a while now because you remember before even the sale or the merger of NRM and DP waloba DP loyalists abaali batandise okubanga bakongokako ku DP in fact waliwo ne mass exodus abantu abava mu kibiina ekyo nga bangi nnyo that's a mass exodus bagenda banamboze bamedad ojjukira eyo exodus eyagenda nga kiraga nti there is something that has been wrong fundamentally with DP. How did you not see this coming? We saw each and everything coming, but unfortunately, we never wanted. I think we never wanted to bring our heads out. But when Namboze and the others left the party, twagenda okulaba nga ate ffe tetujja kujjayo nnyo mitwe gyaffe kulaba nga kubanga twali baana bato kulanga tuteesa ku nsonga ng'ezo. Tetuli ku National Executive Committee tusalawo ebintu ebimu tubirabe bulabi naye ate tetwasuubira nti Mwami Mao ayinza okuselinga off party yaffe okubanga agiwa Mwami Museveni naye ng'era obutakwatagana bwali bwe buli kubanga bo baavaawo nga fundamentally bagamba vice president yennyini yali takyakwatagana na president kati vice president we yalabe nga bonna bali ku mulamwa gwe gumu ogwokulaba nga bali eri bali mu kubaako bwe bali abatadde ekisawo ndowooza kya ssente bakitaddemu oluseke nagamba nange kanzije tugabane kaseke ke kamu era essaawa zino bali babiri buli kimu bakikola babiri naye nga ekyo kibadde weekiri ate nyala nkuzeko kutegeeza nti Mwami Museveni okulaba nga yagoberera nnyo DP eno yebadde mu bibiina byonna ebya opposition ye kyasinze okubeeramu ba opposition leaders abatuufu era tulaba nti ebibiina byonna bizze bebipointinga out nti gundi betulaba nga ate bali mu bibiina ebirala naye ate tetujja girekeraawo kubanga kyekibiina ky'abajjajjaffe ate kyekibiina ekyongedde okulaba nga nga wogambye ne President Museveni ali mu DP kulaba nga kifuga eggwanga newankubadde abantu ate abamu bakyusa dda ebigendererwa byabwe. Lwaki temukivaamu ekibiina mugende mu NUP wali ekutte ekibiina ekuta akati the new kid on the block NUP yeekuta akati naye ate era ekyo tekijja kujjawo nti abantu bonna ate abali mu NUP abagimakings okukwata akati bavudde mu Democratic Party naye ate tugiwaako buyi kubanga ate abamu ab'ensonga ab'amaanyi nga ffe ba Semukuye Jonathan n'abalala bangi nedda Semukuye mulimba ekibiina musooka ba MP bonna basooka ne bagenda wabakulembeze president naye n'agenda n'abanne kati kibiina kisigaddewa UYD n'omukulembeze wayo naye yagenze ate nyina ne bamemba ba UYD bemmanya abali with Mao in fact ne deputy wa UYD president yagenze ne deputy president wa UYD naye ali eyo and she's personally even my friend. She's already crossed over to Mao. Buli omu ali wa Mao. Buli omu ali wa Mao. Ekibiina tekiri wawali si buli omuntu ali wa Mao wabula abatono ennyo mu bamemba ba Democratic Party abatono ennyo abaagala okwekusa okuba abatono ennyo ku batono ennyo abalimu abawagira Democratic Party kwana abawagira nabo batono. Wange kyenjagala okukakasa nti DP n'entebe yokka wenva DP y'amaanyi nnyo era sebo njagala geza kukubuulira nti ekibiina ky'oli mu kunyooma wano mu Ntebe sub district twawangula over
over like 85% mu kalulu akawedde. Bavubuka njagamba twawangula 90% nti abavubuka abasinga bonna ba Democratic Party ne bakansala abasinga ba Democratic Party. Ekyo kyongera otuteeka nti DP tukyali tuli ku mwanjo si abantu ngabo boolaba simanyi bw'omwami Kirya ne bavice baabwe. So ekyo nyalo kimenyewo nti DP sebo ekyali mbandu ate ffe abakola Democratic Party. Okay. Nsaba kubuuzayo Mr. Jonathan. Mwenga abatakkiririza mu leadership ya Mao. Mwafunayo ko kale leader wa mwaba sobola obakuma kubanga bwe mubeera awo just yawo ze sikiza naye nga muli awo temuyina aba leading nga namwe mujja kuba temuyina mulamwa. Muyinayo omuntu abakuma nti banayi leero meeting tugiteekesa wano tugiteesa eri oba mwe mukeera ku makyane mwe kulayo kasimu 2 basatu ne mweyiya ne mukanya ne mutandika oyita abantu. Essaawa zino tulina abakulu abatukulembera mu nsonga ezitali zimu era tetuli nti tuli bannakyemaliro oba nti ate twekubira bwekubizi kasimu tukole kino. Tulina omukyalo omu bamuyise Angela y'omu kubakulira abatwala DP Hands Off Reloaded. Waliwo n'omukulu Ismail Sembatya. Kwegana tulina abakulu abawongera totukumakuma ne twongera okulaba nti batuwadde election tukwate wano naffe ne twongera okulaba nga tugoberera kye baba boogedde naye ate si kugamba nti era tumala gagoberera wabula tutuula ne tuteesa tukolewe tuti era essaawa zino nyala nkukakase nti waliwo omuntu gye tuzaako nga ate tusuubira ejja kuplayinga role nene okulaba nga tuzza ekibiina kyaffe era ate bana Democratic Party bangi bali naffe okuva mu bitundu ebyenjawulo mu Uganda. There is a question of political parties mu ggwanga lino. Political parties, are they the necessary tools we need okubanga tukyusa government obanga tufuna enkyukakyuka mu bukulembeze bw'eggwanga lino? Many people think nti political parties they outlived maybe their vision or their importance nti kati tezikyali relevant nnyo mu politics, modern day politics owaleero si mu Uganda mokka naye mu mawanga gonna agabaddeko n'abakulembeze nga babadde mu buyinza okumala akadde kangi. Enda kuwa amawanga nga Sudan walaba Omar Bashir yaliyo emyaka 30. Political parties agaana okukolayo. Tunisia same story. Was it Algeria as well, Bouteflika nayo same story. Political parties zino nga ziringa ezaawulayawula mu bantu rather than uniting. Awaliwo abantu abakkiriza nti ne Uganda nsonga yemu political parties zemwale tobaze zimusoosowaza mwe nga abakulembeze baazo ate zaawula nnyo mu bawagizi bammwe. Gwe opinion eyo girowoozaako? Don't you think you just need to unite and really form a different kind of mode of changing power rather than really looking at political parties as the caravan like in the past in the 40s when we were looking for independence? Political parties were a way to go. Are they still a way to go today? I would say political parties elinganga umbrella naye before you talk of the political parties omuntu olina osooka n'otunulira ebyenfuna by'eggwanga eryo before you talk of political parties. Most of the politicians ababeera mu political parties abamu baba balina bye banoonya nga tebalina nnyo bigendererwa ate byamaanyi. Kati nkuwa example nga olaba mwami Mao kye yabaddeko nti ye ayinza okuba yali mu DP naye ng'ate alina ebirala byali mu kunoonyereza kubanga tubadde twakava mu kalulu ka 2020 naye wamulabye nga agezaako ng'omulaba kwegamba musajja ali energetic nnyo kwegamba kyongera ate okutuza emabega okulaba nga omuntu gwe tubadde tusibiddeko olukoba from the sudden n'akyuka n'aba nga zeeri. Nze kyenja okugamba nti ebyenfuna by'eggwanga oba oluusi bwe bibeera wansi abantu abamu babeera bagezaako okulaba nga nabo banoonya we beekwata obwavu buno banoonyeko we beekwata balabe nga bakyusa oba obulamu bwabwe. So kyongera ate okuzza zi political parties emabega kubanga ziluzinga bacandidates baabwe oba oluusi ne banga bajoininga gundi government ziba ziriko. Naye era ekyo tujja kitwala nze nja kitwala nnyo mu byanfuna bya ggwanga naye tetugira ffe nga tebana Democratic Party kitwala nga kyakwekwasa nnyo. Golowooza naye political parties zino zisobola okuleeta ku nkyukakyuka zisobola oleetera ddala enkyukakyuka ey'amaanyi. Kati nga woolaba nti mu kulonda okuwedde
nja kugamba nti NUP yakola bulungi nnyo nkulonda okuwedde ate ng'ebadde n'omukulembeze omupya teyakyusa buyinza naye at least yagezaako. But what he has done basically has done it as well. Not really. Kyenja okugamba nti essaawa zino lwaki nja kugamba nti NUP yakola bulungi presidential wisely nti twali tulonda akalulu k'obukulembeze abantu bangi nnyo balonda ekibiina kya NUP ekyo sigamba nti oba oluusi because of Kyagulanyi oba because of NUP naye baali baagala okufuna ku muntu omupya naye tugenda ne tubeera n'omuntu n'abeerawo emyaka ebisanja ebijja ng'agezaako naye ng'awafeiringa oba oluusi naffe tuggwamu amaanyi tuba twagala tufune ku muntu omupya ajje naye tulabe tomanya nti kati nga olaba Mwami Robert Kyagulanyi kunze yakola enkyukakyuka nene nti otuuka ne bitundu ebyenjawulo osanga abavubuka bangi kati bakulembeze n'abandi badde tisibakulembeze abavubuka bafuna okwekkiriza mu mulembe gwe so nja kitwala nti tubenga tukyusaamuko tuleme kubeera n'abantu bebamu obeere ng'omanyidde nti otuba tutuuse ku kya opposition Mwami Besigye so tufuneko ne ku bantu abalala Nobati Mao kati Nobati Mao nga omulabe beyatukoze naye nga naye yaliwo nga tuwo Nobati Mao talina ID by then tufuneko ku baana abapya nga abantu bwe bavayo ne bakulonda ensonga ki lwaki abantu baba bakulonze kugenda kubakolera kuba representing bulungi. Is there a possibility nti omuntu asobola okucrossing anava mu DP na joining NRM era nasigala nga akolera abantu? Kisoboka kiri possible naye kisinziira in fact oba bakolera na better nti obeera mu system naye ekyo kyonna olina osooka okukitunuulira nti bigendererwa byange biri ki naye ng'ate wali tomanya oyinza okugamba nti kati nyingiridde ddala mu ttanuulu kandabe ngeri ki gye mba ngyokyamu nti omuntu obeera mu system kiyinza okuyambako ng'ate obadde omukulembeze abantu bone bafuna service delivery ennungi naye era ate olina okusooka okwegendereza okikoze mu ngeri ki n'otalumya nnyo balala nga Mwami Mao yakikola nti yakikola naye yakikola nga ye teyasooka kukiteesaako n'abana Democratic Party abalala okulaba nga abalumya. Okay. The only mistake Mao did is to go with the party. He would have gone as a person. N'agenda aweereze it was selfish of him to go with the party. Nga minisita aweereze tetwamwinako because many have crossed. There is Anita Among. She did go with the party. She crossed. She left the party behind. So obugambo bw'obusemba obugambo bwange obusembayo nyongera okukubiriza abanda Democratic Party bonna abali mu Uganda yonna mwongere okulaba nga mutunoonyaako twongere okulaba nga twejjako nakyemaliro ono kati naffe tumutumye dda nakyemaliro olw'ensonga tulina babiri ne Mwami waliwo ba mini dictators mwebali abatono naye ate era nga tebalina nnyo buli wamu ogwa even have dictators in families twongera okulaba nga nkubiriza mwenna abavubuka n'abatali bavubuka mwongere okutwegattako tulabe nga tuzza Democratic Party edde emikono emituufu banantebe mwenna mbakunga mwongere okulaba nga mutwegattako mu koozi eno twongere okulaba nga tuzza Democratic Party tujiddiza ate abantu abateekeddwa ogitambuza mwebale nnyo okutulaba mwebale nnyo banaye kutukyazaako mwongere ddala okukyaza ku bavubuka abalinganga nze abalala gye bali bangi simanyi oba muzikiriza okutumirako bantu nyongera okutumirako ku mukulu Anselm Sebuguzi mukulu Sembatya Ismail omukulu Lulume Dr. Lulume naye nkulamusizaako wamu n'omukulu Sebamala wamu ne meya waffe wa Katabi Town Council mukulu Basamulekere munku bwagamba mwagala Lulume yababeera president kituufu ndaba omutumiddeko katukerekereze tuyinza obutaakagala nnyo koogereyo kubanga ffe naffe tulinayo abaffe naye nga tetujja kwagala nnyo kuboogera naye nga mwena nyongero beebaza mwebale nnyo kubanga ate mwongera okutukumakuma kubanga twegatta beeko betukyusa mu ggwanga lino Uganda. Kyonyumirwa okukola mu budde bwo naye mama w'abaana tamutumidde toli mu politics
nga siri mu politics. Toli ku mirimu gino eyonkedde genda kukola mu office. What do you enjoy doing in your free time? Ndi musajja mukyakaze a little bit. Naye si nnyo ate. Wa kilabu genda kukuba siri nnyo wa kilabu naye nyala nnyo genda ku beach naye ate ndi musajja muzanyi wa nsero nzannya nnyo ensero. Because ne video game ezo oluusi zinzijako stress. Nze twakuliranga ab'ensero babeera bawanvu nnyo bakomeeri nga batonotono. Ebyo mpozi n'ekirala ntumirako maama wange omukyala Kabatonas Florence. Ate maama w'abaana. Maama w'abaana oyo kansooke muleke. Naye mpozi n'emiteeba. No, don't me. I'm much cool. It's okay. I know you have your reasons. Namwe n'abalala mwe n'abatilaba. Otumiranga ku maama ogw'omma mutasobola kukyuka. Naye mpozi ate bambi njagala okwebaza waliwo omukulu ssentebe w'abavubuka wa Ntebe municipality mukulu Kikomeko Hassan webale nnyo emirimu gyonna gy'okolera abavubuka. Muvubuka oyo wa NRM naye akolera nnyo ate abavubuka. So twetaaga abavubuka ng'abo olaba nga bongera okulaba nga tukyusa eggwanga. N'omukulu Mulika Lawrence nkwebaza webale kukola mirimu. Kansala w'ekyalo ekikyasinze okukola bulungi bwansi Nalugala. Mwebalire nnyo ddala mwongere okukola emirimu egyo n'amaanyi. Kale nawe bakulabiranga ddala 2026. Ffe tukyali mabega tugezaako kulaba nga tetuzza ekibiina. Naye mabebira tuli mu kuthinkinga ba 2026 ekibiina mwino bbanga mukirina basajja. Omuna temukirina. Bajja kuba bagira. Ne bayita olusozi bambalagala. Bajja kubalabanga nabo basala. Banaye mwebale nnyo abatwekumiddeko olunaku olwaleero. Omwami ono bamuyita Semukuye Jonah ava wali mu Ntebe municipality abadde omugenyi waffe olunaku luno olwaleero. Twali tunyumya ku nsonga za Democratic Party ekibiina kye tugamba mu ennaku zino kyatundibwa NRM yekiina abantu bangi beogera naye bo bagaye basuubira nti bagenda kukirwanira ekibiina kyabwe bakiddize bannannyini baakyo abatuufu. Tujja kubabeera wano nga tulaba bali bakituukiriza oba n'abate bannaba kubanga bakituukiriza. Nkoze n'omukyala muyita Farida Bikobere, Teddy Tenjo yabadde ku camera, Arnold Mukose Anthony yabadde mu production room. Mwebaline nnyo ddala ddala leero kusaawa 5 tulina teeka ki temugisubwa. N'olunaku olw'enkya Mighty Drive egenda kubeera wano kuva ku ssaawa 2 paka ku ssaawa 4 ez'okumakya. It's a Woman Crush Wednesday. Abakyala bagenda kuba babaweereza paka ssaawa 4 ez'okumakya. Nze Edgar ziri ssaawa 4 zennyini. See you tomorrow, same time, same station. Good morning, Uganda. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.